escuchaste muy bien, además. Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos para un coloquio extraordinario. Quien nos va a presentar es Emmanuel de los Santos Vázquez. Él completó su doctorado en Ciencia de los Materiales en la Universidad de Nantes, en Francia, en el 2025, o sea, es recién egresado del doctorado. Tiene una maestría en Química y Fisicoquímica de Materiales por la Universidad de Pau y una licenciatura en Física de la Universidad de la UNAM. Ha colaborado con el LUCE del ICAT, donde trabajó en la caracterización e implementación de grafeno como fluorescencia de la rodamina 6G, una técnica conocida como espectroscopía Raman, mejorada con grafeno, GERS. Su experiencia abarca la síntesis de nanomateriales mediante deposición física en fase de vapor y su posterior caracterización óptica, con especial énfasis en aplicaciones plasmónicas y detección molecular mediante CERS. Y su plática del día de hoy va a ser, bueno, la tengo traducida al español, en la página del coloquio, que dice Cadenas autoorganizadas de nanopartículas plasmónicas embebidas en películas dieléctricas. Que creo que es un poco diferente de lo que estoy leyendo ahí, pero ya nos explicará. Muchas gracias, le damos la bienvenida. Sí se ve. Sí se ve. Hola. Así se oye. Bueno, yo soy Emmanuel de los Santos. La plática está anunciada en español, nada más que, bueno, debido al formato de la tesis y de los resultados, decidí hacer la plática en inglés, pero si hay alguna dificultad o algo, o algún tema en particular que se quiera discutir, bueno, lo traduzco al español, no hay problema. Y me gustaría que la discusión fuera en español, si no hay ningún inconveniente por ustedes. Entonces, ¿ya puedo empezar o...? A ver, sí. Entonces, bueno, pues ya voy a cambiar al inglés. So this is my research project that consists on the development of reusable and durable chemical sensors based on plasmonic nanoparticles. This project was carried out in two French main research institutes, that is Institut Peprin and Institut de Matériaux de Nantes. So I just want to show you where they are located. So Institut de Matériaux is here in Nantes, and it's an institute specialized in the characterization of materials using vibrational spectroscopies, for example, Raman, that I'm going to explain here. And I also work in Institut Peprin in Poitiers, that is well known in France for making nanostructures using physical vapor deposition method. So now it's time to start the talk. And so the first thing that I want to introduce is what is a chemical sensor. There are devices that allow us to identify, analyze, and quantify chemical compounds. And this is really important in the industry, for example, for detection of pesticides, detection of proteins, or just for ensure a safe environment for humans. And of course, these detection systems, they need some properties. For example, they need to be fast, reliable, and high sensitive. And of course, there are many techniques that they can rely on, but today I want to talk about Raman-based sensors that can offer high-performance chemical detection. So I'm just gonna give a brief introduction to Raman spectroscopy. So consider that we have electromagnetic radiation that, such as laser beam, that will interact with a molecule, and this will distort the molecular electronic cloud, producing a dipole moment, as given by this equation, where this alpha is called the molecular polarizability that tells us the facility or difficulty to distort this cloud. And after that, this induced dipole moment will radiate light that can have the same wavelength as the incident one, and we call this one the elastic scattering. Or in other cases, an energy exchange between the incident beam and vibrational mode of this molecule will produce a wavelength shift, and we call this one the elastic scattering. And
these wavelength shifts are important because actually we can graph in a Raman spectrum, as you can see here, with these units. And these peaks are the Raman active modes of these molecules, and are really important because actually these are fingerprint of chemical compounds and give us information about the molecular structure. And of course, Raman is really useful in the labs because especially we don't require complex sample preparations. We can obtain information in just some seconds or minutes, and it's a non-destructive technique. However, one of the biggest problems is like its weakness is given by the Raman scattering cross-section that tell us the probability of a photon to undergo this Raman scattering. As you can see here, it's really low. And this can be worse, especially if we are working with low concentrations. So in order to overcome this problem, actually we can increase the electric field by using silver or gold nanoparticles. So when electromagnetic radiation interacts with a nanoparticle, this can produce plasmon that are collected oscillations of the free electrons in a nanoparticle. And thanks to that, we can create really strong and localized electric fields nearby the nanoparticle, as you can see here. And if we change the excitation wavelength that we are using, actually, this electric field can be more amplified. You can see here, like, there's a variation of 3 orders, 3 times. And especially, for example, here, this excitation wavelength is called the plasmonic resonance. If we measure this one in the far field measurement or taking an absorbance spectrum, you can see like this plasmonic resonance is given by this peak. But there's another way to create these strong electric fields, and this one is by the interaction of the nanoparticles. And this phenomenon is called coupling. So once again, if the light interacts with these nanoparticles, it will produce dipole moments, and these dipole moments can create these strong electric fields between the nanoparticles. And if the gap that also is the distance edge to edge between the nanoparticle is reduced, you can see like we create a stronger electric field. And this region specifically is called hotspots. And actually, it's really important because we can play molecules and we can expect a maximum amplification of this Raman signal. So once again, if we measure this one in the far field, you can see like as the gap is reduced, we increase the intensity of this plasmonic resonance, and we have a redshift also. So after that, after we have our strong electric fields, we can place a molecule there in a hotspot, and it will feel this electric field, where this M is the enhancement factor. Thanks to that, we will favor a stronger Raman scattered field, like will be further enhanced by this nanoparticle and radiating in the far field, as we see in this equation. So it's really interesting because actually the amplification of the Raman signal is given by these 2 phenomena, and we amplify the signal in this order, 10 to the 6. But this is not the only way because this is purely electromagnetic phenomenon. There's another phenomenon that is called the chemical enhancement. And when the molecule interacts chemically with this nanoparticle, we can modify this, the molecular polarizability, and we can have an amplification of the 10 to the 2. And all this phenomenon is called surface enhanced Raman spectroscopy, and we can amplify the signal in this order. So in the next slide, I want to present the difference between the Raman and the Serse spectrum. And now I want to introduce this molecule that is the piperidine that I'm going to use in my experiments. It's a non-resonant molecule in the visible range, and also the spectra is really well known in the scientific literature. So this is the normal Raman spectrum that you can find using this concentration. But when piperidine is close to these silver nanoparticles, you can see like we can amplify the signal in this order, even if the concentration is 2 orders of magnitudes lower. In the Serse spectra, new peaks can appear or can disappear, and this is because the interaction of the electric field with the molecule and also the chemical interaction with the nanoparticle.
Particularly for bipyridine, we have a characteristic peaks where these peaks are the most enhanced. So the next part also that is important is how can synthesize these nanoparticles that can give us the best amplification of the Raman signal. In the literature, there are many ways. For example, one of the most common is using colloidal synthesis. So in this case, we can use some metal salts, and we can control the size and shape of these nanoparticles by controlling the temperature or the solvent. But one of the biggest problems with this technique is especially if we want to put these nanoparticles in a solid substrate, we have poor reproducibility. So to overcome this problem, there's another technique called lithography. In this case, we can use a light beam or an electron ion beam, and we can create this complex structure that actually you can see the sample size. These are really large scale substrates. However, one of the biggest problems with lithography is especially can be complex and also can be expensive. And also it's difficult to reach gaps lower than 10 nanometers. That is important for these strong electric fields. And once again, there's another method in the literature. So in this case, we can do a nanotemplate in a substrate, and we can deposit the nanoparticles. And this is a large-scale process. And thanks to this technique, actually, the substrate usually have a high density of hotspots. Okay. Another thing I want that you notice is most of these substrates are with gold, because gold is usually resistant against oxidation. But particularly for my project, we were interested in working with silver nanoparticles, because silver has a better performance in the plasmonic resonance that can give us a high sensitive platform. Other thing, but the problem with silver is specifically these materials get oxidized easily. And also, most of the substrates in the literature, they are uncapped. So it means if we have a molecule, will interact with the nanoparticle, and then it will be difficult to reuse these sensors. So in my project, we decided to add a dielectric capping layer that will protect these nanoparticles. We will have stability. We can clean this surface, and we can have a reusable sensor. However, we need to be careful, because the electric fields produced by the hotspots, they diminish really quickly, and we need that the molecules take advantage of these hotspots to perform optimal surge detection. So we make a trade-off, this film needs to be really, really thin. I'm going to explain this later. So in the next slide, you are going to see how we elaborate these substrates. And in Institute Peprin, they have this machine that is called dual ion beam sputtering. This is the image, and here is in a vacuum system. And this is the schematically view. So we have a deposition gun, an assistant or etching gun, and we have 4 targets. And the most important thing also is we have a rotable substrate that will allow us to choose a desired position that will be important in the synthesis of this substrate. This image specifically tells us how can we create alumina as amorphous electric layer. But also we can change the target, and we can have silica, or we can have titanium. So after we elaborated our amorphous layer, we proceeded with the nanostructuration. So in this thing, the substrate would be placed in an oblique angle deposition, and we will use xenon ion beams at the etching. And it's really interesting, because thanks to this configuration, we will have a self-organization process that it will be a competition between the surface roughening and also the relaxation of the surface. And this will produce a shape that is similar to the dunes in the desert that are called ripples. And these ripples will be created in a large scale substrate, centimeter square, in just some minutes. So this is the ripples. This is an IFN image. You can see the ripples in titanium.
and this is the 2D autocorrelation function that allows us to obtain the periodicity and the order of these ripples. Of course, we can modify the periodicity also, and we can do it by modifying the ion type. We can use argon, for example. We can modify the energy, the ion fluence, the angle, and also the temperature. But we can modify also the material. For example, here, this is ripples in silica, or we can do it in alumina. At the end, we decided to use alumina because actually we have long ripples with a periodicity of 30 nanometers. Now that we have our nanotemplate, we are gonna do the deposition of the silver nanoparticles. So we are gonna use glazing angle deposition in a way that the deposition is perpendicular to these ripples. And this will favor a phenomenon that is called shadowing effects. So the nanoparticles will tend to grow in the slopes exposed to this metal flux. And after some minutes, these nanoparticles will replicate this ripple pattern. But of course, the nucleation of silver is gonna happen in all the substrate, and we will have small nanoparticles that will be placed opposite to these ripples. And these small nanoparticles actually can be removed using a plasma treatment that I'm gonna explain later. So we are gonna use xenon ion beams at really low energies to remove them. So after we have the nanoparticles, we are gonna add our capping layer. And this capping layer, the thickness, it was usually 3 or 10 nanometers. And the dielectric layer was alumina or silica, okay? So now I want to show you the Tiene micrograph, how is the organization of these nanoparticles. And the first thing you can see is like we have an isotropic organization. We have this change. Actually, the chains have the periodicity given by the ripples. And what is interesting is like if we have polarized light, we will unveil the dichroic properties of these substrates, because actually the nanoparticles, they have an ellipsoidal size, and we have this anisotropic organization. So if the light interacts in the transverse direction, you can see we have this plasmonic resonance at the shorter wavelengths. Actually, here we don't have coupling between the change. But if the light is in the longitudinal direction, we have coupling between the nanoparticles, and the plasmonic resonance appears in the longer wavelengths. And this is because we have a redshift produced by the coupling, okay? And actually, what is interesting is like this plasmonic resonance can be tuned by adding more silver. For example, here is what happens if we add 4 nanometers on 8 nanometers. And you can see like this separation between this plasmonic resonance starts becoming more important. Maybe you can think like, okay, we can add and add more silver to these substrates, but one of the problems is like, for example, at 12 or 20 nanometers, we have some percolation and coalescing of these nanoparticles. So we are gonna lose all these dichroic properties. There's another thing also. I say like there will be small nanoparticles that will be created, and you can see here like these small nanoparticles are here between the change, and this can be removed by a plasma treatment using a low energy xenon ion beam. And this will produce a reduction in the size distribution of the nanoparticles, like will be seen in the plasmonic resonance. They will tend to be narrower. And also we will have a blue shift of these nanoparticles. So what is important to say is like we modify this plasmonic resonance by modifying the quantity of silver or by plasma treatment. But there is another way also. Actually, these nanoparticles are embedded in a dielectric environment. And here, for example, we have alumina. But if the nanoparticles are embedded in silica that actually has a lower refractive index than this material, you can see there's a blue shift of this plasmonic resonance. And actually, this is only given by the electric medium because the size of the nanoparticles remains quite similar.
So this is the first part that I like, is the takeaways. For example, I show you how to create these substrates where we can tune this plasmonic resonance position by varying the quantity of silver, the electric environment, or by doing plasma treatment. Actually, we have decroissant in the substrates. We have a high density hotspots, and these nanoparticles are protected by a capping layer of just a few nanometers. Particularly in my thesis, I use these three substrates to do all my CERS experiments, but in this talk, I will start focusing more in nanoparticles covered by alumina, and when I will talk about the strengths and limitation of the substrates, I will do a comparison between what is the difference between just using alumina or silica to protect the nanoparticles. So this part is really interesting because now that we have our capping layer, the next question is how will be the CERS enhancement when with these molecules are far away from the nanoparticles because we have this capping layer. So now in Institut de Matériaux de Nantes, they have a confocal Raman. The brand is a Renishaw. And it's really interesting because they have many excitation wavelengths that are coupled to this experimental setup. So, for example, here we have a laser beam that is directed to the lens and then will interact with the sample. We have some scattering process. And this light, this bad scattered light will be collected by this microscopic lens and directed to the CCD or detector, okay? But in this optical path, we are gonna remove the Rayleigh scattering. We are gonna have the Raman scattering. And then this light will be split using the diffraction grating. It's important to say that for these experiments, we use unpolarized detection. So it means like we collect all the signal. And to maintain this same optical path, and also because we realize like this detector can be sensitive to changes in polarization of this laser, we decided to keep the same polarization of the incident beam, and we just modify, we just turn the substrate respect with the excitation field. For example, this is the longitudinal excitation. Here there are the change. But if we turn this substrate 90 degrees, the excitation field will interact perpendicularly with this change, and this is called the transverse excitation. So after that, once again, bipyridine is here. We have a bipyridine using this concentration, and we deposit by taking a drop of the solution. We put here in the substrate. We let dry for 30 minutes, and we start doing our Raman experiments. And we obtain this CERS spectrum, as you can see here, that actually is the same that the one that we obtain with the silver colloids. And what is more important is like we are able to detect this CERS signal even if the nanoparticles are buried, as you can see here in this image. But it's important to remark like this thickness is around 5 nanometers. So the next part also that it was problematic, it was the drop casting. Actually, it's an easy way to deposit molecules, but one of the problems is the heterogeneity in the deposition. So you can see here, like we have I took 4 Raman spectrum using this laser spot. And you can see like we have the same profile, but the intensity of this spectra is different. So to deal with that, we decided to perform Raman mapping using a region of interest around 32 per 32 micrometers. And also, what is important is like each point of this Raman mapping represents a Raman spectrum. We usually obtain 256 points, but of course not all the points are relevant. So we decided to apply 2 filters. The first filter, it was to discriminate the noise in data, so we decided to do a signal noise to ratio map, and we decided to apply a threshold.
This is the first filter. For the second filter, we decided to make a fit of the three most important or enhancing Raman peaks in the bipyridine spectrum, and we fit using a Lorentzian function. We can obtain an R-square map when the R-square is close to 1. It tells us actually the fit is good. And once again, this allows us to discriminate polluted spectrum against a spectrum with well-defined BP peaks. So only the points that can pass these two filters will be selected and will be used to produce an average Raman spectrum, as you can see here. So thanks to this statistical method, we are able to deal with the heterogeneity in the position and also to obtain a search response over a micrometer square area. So from now, most of all the spectra is treated using this method. So the next part, this is the search experiments. We decided to use this substrate capped with alumina. You can see once again these two plasmonic resonance. And the first excitation wavelength that we used, it was 458 nanometers. We have this rectangle that is called the Raman scattering, the Raman window that represents this region. And you can see here, like we have two spectra depending of the polarized light like we are using, if it's longitudinal or transverse. This spectra also, we detect, we have two contributions. We have a continuous background and we have BP molecular spectra that are these Raman peaks. And actually, this spectra change depending of the excitation wavelength that we're using. For example, this is for 408 nanometers when we are on the transverse resonance. And you can see here like there's a crossing between these Raman spectra. And actually, it's really interesting because when we are getting closer to the plasmonic, to the longitudinal resonance, you can see like this red spectrum becomes more important respect to the blue one. So it's really interesting. You can see here like this continuous background in a way seems to follow the absorbance curve, but actually this is more complicated to just say, okay, we have the absorbance spectrum. It looks like follows this line. And also you can see like this Raman peak seems to change according to the excitation wavelength. So to see the behavior of the Raman peaks, we decided to subtract the continuous background and to obtain the Cernas BP signal, that is the area under the curve of these peaks. And we plot the following graph where we have the characteristic peaks. And you can see here like the area depends of the excitation wavelength that we are using. If we compare with the absorbance spectrum, actually this was the first thing like we don't like, because we expected here, like if we are closer to the transverse resonance, we expect like these peaks will be more enhanced than this one. But well, the result was not like that. If we use longitudinal excitation, for example here, where the behavior seems to be more reasonable. For example here at 633 nanometers, these peaks are the more enhanced, followed by 514 nanometers and 561 nanometers. So to go further in this study also, we decided to see how the BP profile changed according to the excitation wavelength and polarization. So we decided to each peak normalize with the area under the curve of the 8 peaks, as you can see here in this equation. And the first thing that you can realize, we have this BP profile with this are given by the transverse polarization, excitation, and this one longitudinal direction. And you can see like the BP profile seems to be independent respect to the polarization. And actually, it's the same behavior if we change the excitation wavelength, but the profile only seems to change with this excitation wavelength.
So the main findings of this cell response that we see is like the continuous background is dependent of the excitation wavelength and the polarization. And we, one of the hypotheses is like this is part of the response of the silver nanoparticles to the incident field. For the BP profile, this is dependent also, only in the excitation wavelength, and this can be more related to the molecule, the interaction of the molecule and the electric field at the capping layer interface. So to verify this one and to unveil this process, we can take a look of the search enhancement given by the enhancing local field and also by the scattering process. We model this equation use finite difference time domain. And for the first part, for example, we model the local field and the capping layer interface. So to do that, the model is the following. So based on the 2D autocorrelation function, we see like the nanoparticles are organized in an hexagonal arrangement. And we use the experimental parameters and we calculate the electric field here at the capping layer interface. What is interested is the plasmonic resonance that we obtain experimentally are closer to the ones that are calculated in the experimentally. And you can see like this plasmonic resonance actually are narrower because here the size distribution of the nanoparticles are more homogeneous. But in reality, well, this is not, for the experiment, this is not the case. No? So the first thing that you can see here, this is an example when we use an excitation wavelength of 633 nanometers. This is the capping layer, the electric field at the capping layer interface. For the, when we use transverse excitation or longitudinal excitation. So the first thing that we saw is like the molecules are see this electric response to this electric field that actually is not homogeneous, neither in direction nor in magnitude, as you can see here. Okay, and this electric field is dependent of polarization and excitation wave. So the next part, we are going to check this term, and this is related with the scattering process. So as I said at the beginning, actually we can model this BP leading molecule as a radiating dipole, like will interact with this nanoparticle. So for example, here we have the following configuration, and what will happen, this scattered field will be further enhancing by this nanoparticle, and we can see the emission maximum by this graph, where here we plot the ratio of the power emitted when we have the nanoparticle plus dipole and just the dipole. And you can see like we have two regions of maximum emission here. And actually if the dipole change, for example, if we are getting closer to here to the hotspot, you can see like this maximum amplification is further enhancing. So it's interesting because if we move this radiating dipole, you're gonna see like this maximum emission is gonna be different depending with the respect to the position, respect with the nanoparticle. And actually, these two regions can be related to the transverse and longitudinal plasmonic resonance. So at the end, we can say like this scattered field is enhanced by these two resonances. So once again, for just some takeaways, we detect these air signals even if the nanoparticles are buried. We detect that our search signal has two components, one continuous background, and we have Raman peaks also. The continuous background is related with the response of the nanoparticles to the incident field. And this is dependent of the excitation wavelength and the polarization. And for the Raman peaks, okay, the profile is only dependent of this one, excitation wavelength. And this can be related to the interaction of the molecules with the local electric field at the capping layer. And our Raman scattering field is enhanced by these two plasmonic resonance that we have. So the next part is we evaluate the strength and limitation of these substrates. And
the first study was determining the stability of the substrate. So this is silver nanoparticles capped with alumina. And here, this is an absorbance spectrum, like I took hours after the elaboration. And this is a Tiene micrograph taken after a week of the elaboration. So periodically, I did this absorbance spectrum, and we see that the plasmonic resonance maintains stable after 18 months. And this is confirmed by the micrograph, the Tiene micrograph. But the story is different for silica, because actually after 18 months, we see an evolution of the optical properties. And in the Tiene micrograph, actually we see like these silver nanoparticles, they start moving around the substrate. And we lost the organization. And it was really interesting because we can see even a naked eye, because we saw these ellipsoidal stains, and they have a change of color in the substrate. So the next part, it was demonstrate the cleanability on the substrates. So here with alumina, we did our first deposition, and then we did a successive cleanings using ethanol and water, and we dried using an optical paper. And you can see like there's no traces of bipyridine. And once again, this is not the same story for silica, because after the first deposition, we did successive cleanings, but you can see here like we still have these traces of bipyridine, even if the optical image is telling us like this is clean, okay? So as alumina, it was possible to clean. We decided to test for the following, for the reusability. And for example, here we have the first deposition. We clean 4 times, and we make the redeposition, and we obtain the same profile, as you can see here. And the last part also that it was important, it was to detect the limit of detection of this substrate. So at the end of my research project, we detect like we are able to get low until this concentration, 10 to the minus 6 molar per liter. And also what it was interesting is like if we calculate the area under the curve of the most predominant peak in the bipyridine spectrum, and we plot again the concentration, we obtain the following trend. And these error bars are related. Actually, I forgot to say something. This spectra was calculated using also a Raman mapping, but in this case, we didn't apply a statistical treatment. We just average all the points that we get, and that's why we obtain this spectrum. And these error bars represent that there will, especially when we are working with higher concentration, some areas will have some aggregations. So it means like we will have a lot of bipyridine molecules, and other regions where we will have just a small bipyridine molecules quantity. So that's why we obtain this high error bar. But this aggregation effect tends to be lower when we are working with the small concentrations. That's why the error bars tends to be also lower. So for the takeaways here, I will say like alumina represents an option to fabricate stable substrates and to have reusability, and we can detect until this concentration. But for the silica, now we are restricted to a single-use substrate. So as a general conclusion of this talk, here I show you how to produce these chemical sensors in a large-scale area of centimeters square, where we can tune the plasmonic resonance. We can detect until this concentration, even if the nanoparticle has these 5 nanometers capping layer. For the third signal, we detect 2 contributions: a continuous background dependent of the excitation wavelength and polarization, and a BP profile depending only on the excitation wavelength. For now, alumina represents a good candidate to have stable and reusable substrates, but this is not the case for silica. So that's why in the perspective, so the first part, it was to work, if we want to have a stronger
study in the quantity response of these substrates, we need to load the concentrations, and we need to apply another kind of deposition of the molecules in the substrate. Actually, it was proposed to use Dr. blades, so in this case, we can use a blade. We can add a drop in a way to try to create a homogeneous field around the substrate, across the substrate. And for the long term, it will be important to find another ways to synthesize silica. And we are really interested in silica because it's a capping layer that can be functionalized, and we can add an extra value to this substrate because this can be sensitive for specific targets. So, well, this is the acknowledgement. This is me and at the end of my PhD thesis. And actually, these are my supervisors for Institut de Material and Institut Peprin. It's important to say like this PhD was funded by these two, by the French state. And okay, well, this is the end, and thank you for your attention. And okay, I will be glad to answer your question. ¿Preguntas? Sí. Gracias. Tienes resultados muy interesantes, muy bonito. Un par de preguntas respecto a los substratos. Una, primero, ¿podrías comentar algo de la forma de estas nanopartículas? ¿Son esféricas? ¿Son como esferas mochadas por la parte de abajo? Porque en tu modelo me imagino que las estás modelando como esféricas. Ajá. Pero un poco me gustaría saber si mediste experimentalmente cómo son. Sí, a ver. ¿Hay alguna computadora? Espera. Bueno, de una vez te hago la segunda pregunta porque es relacionada con lo mismo. Luego, ya cuando le pones la capa de dióxido de silicio, ¿no? Entonces dices que las nanopartículas no se mantuvieron en sus posiciones, sino que hubo un desplazamiento. ¿Cómo explicas eso? No sé si tienen como alguna hipótesis de qué pasó ahí, o sea, cómo es que caminaron y se agregaron, ¿no? ¿O qué pasó? Bueno, para la primera pregunta, es que quería ver si había alguna, si me puedo salir de acá. ¿Sí se puede? ¿Qué? No, espera. No, espera. No. Ok. Sí. Ok. Para las nanopartículas, la forma, de hecho, sí, espera, que se regrese. Okay. Para las nanopartículas, de hecho, tenemos una forma elipsoidal, y esto fue medido cuando, bueno, hice el procesamiento de imágenes, TM, y entonces si vemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? Las tallas de las nanopartículas, de hecho podemos ver que no son exactamente esféricas, de hecho son elipsoidales, y de hecho tienen dos ejes que nosotros decimos llamar transversos y longitudinales. Entonces, y las nanopartículas que fueron modeladas ya para las simulaciones, sí se consideró el tamaño, la forma elipsoidal. Sí, no se consideró jamás esférica. De hecho, es por eso que, de hecho, cuando tenemos partículas elipsoidales, tenemos dos resonancias plasmónicas. Pensé que también por el orden, ¿no? Ajá, sí, de hecho son dos fenómenos. Aquí se agregan dos fenómenos, es la forma de las nanopartículas plus la organización, son las dos. Y para la otra pregunta de cómo notamos que se movían, de hecho eso tendría que ver con, de hecho cuando hicimos la función de autocorrelación, lo primero que vimos es, creo que esta imagen no se ve bien, pero de hecho vimos algunos huecos que hay en el sustrato. Entonces, de alguna manera dijimos que es por eso que se había, ¿cómo se llama? Que se habían movido.
Y de hecho esto también se comprueba cuando vemos la función de autocorrelación, acá la 2D, que de hecho perdemos la organización, porque en teoría esas nanopartículas están organizadas, digamos, de una forma hexagonal, pero en el caso cuando se usa dióxido de silicio como capping, vemos que después de 2 años esta organización se pierde. Entonces decimos, ¿sabes qué? De alguna manera se mueven las nanopartículas, ¿no? Por eso se pierde la organización. Y de hecho también creemos que puede que algunas de las nanopartículas migraron a la superficie. Y de hecho es por eso igual que estamos viendo esta forma. Hay otra cosa que me gustaría comentar. ¿Por qué creemos que de hecho sí migraron a la superficie esas nanopartículas? Porque es muy interesante, de hecho, ¿dónde está? Creo que es aquí. Sí. De hecho, hay algo muy interesante que descubrimos, que cuando usamos sílica especialmente, es que, ¿por qué creemos que se fueron a la superficie? Porque de hecho, cuando haces el Raman, detectamos una señal en el rango bajo que nos dice que hay una interacción química entre la molécula y la nanopartícula. Que llamamos a este pico, por ejemplo, que obtenemos el AYN. Entonces creemos que como vemos esa banda, que realmente ahí sí, o sea, migraron hacia la superficie, realmente. Perdón, sobre eso. Sí. Ajá. ¿Cuál es el sustrato? Ajá. O sea, tienes tu sustrato, las nanopartículas, y luego la película que le Ajá. pones. La película, cuando se te mueve, la película es de silicio, óxido de silicio. ¿El sustrato cuál es? El sustrato es de alúmina. Alúmina. Ajá. Claro. Es alúmina. Bueno, yo pero digo. entonces está claro, ¿no? O sea, tú tienes un sustrato de alúmina, tus nanopartículas y arriba una película de alúmina. Y no se te mueve. No. En el otro caso tienes alúmina como sustrato, tus nanopartículas de plata y silicio, óxido de silicio. Entonces lo que te puede estar produciendo ese movimiento, ese cambio, es la afinidad, son más afines las nanopartículas de plata hacia el silicio, es decir, interacciona más fuertemente con el silicio y entonces rompes la interacción que tenía inicialmente con el sustrato de alúmina, ¿no? Claro. Y entonces el silicio interacciona más y rompe la estructura, ¿no? Claro. Es un problema clásico sí, de cómo cuando depositas algo sobre una interfaz, de cómo está la distribución de fuerzas, ¿no? Entre las interacciones. Eso sería a nivel fenomenológico, luego ya hay que medir y todo lo demás, ¿no? Pero creo que eso habría que considerarlo también. Sí, tiene razón. ¿Alguien más? ¿No? Sí, muy bien. Hola, muchas Hola. Gracias por la presentación. Sí, claro. Bueno, la primera es, creo que está en la página, bueno, no importa la página, es sobre el espesor de la película, pues es comparable con el tamaño de tus nanopartículas. ¿De qué tamaño son tus nanopartículas? Ok, las nanopartículas son de este tamaño. Así está. No, así estamos hablando. O sea, particularmente que usamos ese sustrato es de 10 y 14 nanómetros. Y tu y la película, o sea, la miden sobre la nanopartícula. O sea, esos 5 nanómetros aproximadamente van sobre la nanopartícula. Sí. De hecho, aquí está la imagen, espera. ¿Dónde está la imagen? No, está aquí. Sí, de hecho, bueno, esa es la parte de... Sí, es nanopartícula el capping. Esto es 5 nanómetros. De hecho, creo que se ve mejor acá. Sí.
De acá a acá es a 5 nanómetros, pero en otros casos de aquí a acá es más Sí, todavía. sería unos 20 y tantos nanómetros, De hecho, dependiendo de la... Decimos que es 5 nanómetros, como decimos espesor, ¿cómo se llama? Efectivo, ajá, Sí. como espesor efectivo. Sí, que sería la distancia que terminaría Ajá. habiendo entre tu molécula y tu nanopartícula. Ajá, pero de hecho... Si la molécula se pega bien a la superficie. Pero de hecho, bueno, lo que es interesante es que yo lo puse como que si fuera plano, ¿no? Pero en realidad es como... Es una superficie está rugosa. ondulada, ajá, rugosa. Y de hecho, también vimos que había otro problema, porque en algunos lugares incluso no es 5 nanómetros, incluso puede llegar a ser más pequeño. O sea, puede llegar a ser 4.5 o puede incluso 3, o sea, no... O sea, es un 3.5. depósito, con el depósito que estás haciendo consigues simplemente tapar las nanopartículas, Ajá. pero no queda una superficie plana. Exacto. Quedan ¿no? simplemente Queda así rugosa. tapadas. Ajá. Ahora, es una película muy, muy delgadita. Ujú. En términos de que sean reusables, es decir, si quisieras poner otra película, ¿cómo te asegurarías de poder, o sea, otra molécula, cómo te aseguras de quitar las moléculas que ya habías depositado sin dañar la película que es muy delgada? Okay. Por el momento, por ejemplo, con este método descubrimos que hasta 5 veces podemos limpiar y de alguna manera secar y volver a aplicar, ¿cómo se llama? Otra molécula. Sí hay algo muy importante que acabas de decir y sí creo que sería parte del siguiente trabajo. O sea, como solo probamos con una Un tipo de bipiridina, molécula, siempre fue la misma. Ajá. Ah, ok. Entonces podemos decir, o sea, si lo reutilizamos con la misma molécula, ok, 5 veces por el momento. De hecho, creemos que puede ser más todavía. Pero sí el siguiente experimento sería, por ejemplo, meter bipiridina, meter otra molécula, o sea, como Ajá. ir limpiando. Y entonces tratar de no encontrar trazas de la molécula anterior. Es un experimento que De hecho, esa es mi última pregunta. Es decir, hicieron mediciones con la molécula, ya obtuvieron espectros, quitaron la molécula y midieron el sustrato. Sí, bueno... O sí, sea, sí. limpiaron y midieron para sí. saber que no había quedado restos de la molécula. Sí, de hecho sí se hace. O sea, aquí, por ejemplo, se hace la primera deposición, Ajá. se limpia 4 veces, se ve que ya no están las trazas Ajá. y se vuelve a aplicar La misma molécula. y todo se hace en la misma región. Ok. Y de hecho, o sea, yo puse ahí un cuadrado y el cuadrado es, o sea, la región de interés y se hace el mapping sobre todo eso. Sobre ese, sí. O sea, se checa la reusabilidad, pero en todo... En ese Ajá. square, ok. Ajá. Sí, esas eran mis dudas sobre la reproducibilidad, o sea, más bien el reuso de las superficies. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguien más? Gracias. Respecto a la migración de las partículas que comentas, ¿vieron efecto de mancha de café? Y otra pregunta sería, ¿por qué si las partículas solo migran hacia la superficie y no hacia las orillas de la muestra? Ya. Con la mancha de café, no sé si te refieres a esto. Sí, se refiere. De hecho, vimos, ¿cómo se llama? Vimos estas manchas de formas elipsoidales, ¿no? Y vemos este cambio de color, ¿no? De hecho, es interesante. También eso, de alguna manera, creo que no puse esta imagen, no la puse. De hecho, cuando hice el Raman, específicamente en esta región, también creemos que migraron a la superficie, porque cuando se hace el Raman en esta región, muestra una pequeña banda en las bajas frecuencias, que es esta banda. Muestra esta pequeña banda que en la literatura de hecho dice que esta banda representa una vibración O-H-O. Entonces, de alguna manera también creemos que por eso se hacen esas capas, bueno, esas manchas, que ahí creemos que migró también a la superficie, porque decimos, ¿sabes qué? Se ve oxidación aquí. Entonces puede que de alguna manera sí migraron, ¿no? Okay. Y tenías otra pregunta, se me olvidó ahorita. ¿Cuál? No, solo eran esas. Ok. Gracias. ¿Alguien más?
Sí, disculpa, ¿cuál es la orientación cristalina del sustrato? No, bueno, es amorfo el sustrato. Ajá. Ok, gracias. Sí. Ok. Hicieron, es que no sé si lo dijiste y me perdí, hicieron una prueba de la atenuación de la señal de la bipiridina por el depósito de la película superficial. Es decir, hicieron detecciones de la amplificación SERS en las nanopartículas sin recubrimiento y la compararon con el cuál es la atenuación de la película, de la última película que le ponen. Sí. Bueno, no lo mostré, pero sí, de hecho sí. Hicimos, por ejemplo, esto para Lumina. Medimos cuál es la máxima amplificación a 3, a 5, a 7 y a 10 nanómetros ya no se observa. Pero a 0 nanómetros, o sea, del nodo sin la última película de silicio de alumina. Ahí no lo hicimos porque el problema ahí fue que el primer año que estuve en Poitiers, o sea, hice todos los, ¿cómo se llama? Todos los sustratos. Los sustratos, ajá. Y hacer una capa, o sea, literalmente sin nada, porque no los usé en el momento, pues. Ajá, o sea, tardé, okay. por eso el cero. O sea, si te lo hubieras llevado un año después a Nantes, ya se hubiera... Ya estarías, ok. Pero sería interesante, ¿no? Ver qué tanto atenúa. Sí. Porque tienes un límite de detección de 10 a la menos 6 molar aproximadamente, que no está mal, pero tampoco es Sí, no, todavía. Tampoco es así muy llamativo, ¿no? Y de hecho es algo que quieren mejorar en lo que sigue, ¿no? Ok. Y la otra pregunta, que a lo mejor es un poco para todos, ya pensando en que te pudiera venir, ¿sí? ¿Qué chance hay de que con las instalaciones que tenemos en el ICAT se pueda reproducir, mejorar o replantear tu experimento? Yo lo entiendo que para la parte Raman más o menos si lo haríamos, pues la parte de ustedes. De producción, no, eso es súper complicado, toda la instrumentación, estos cañones de electrones que tuviste. Sí, creo que no tenemos nada que ver con eso. Nosotros hacemos con láseres, de posición con láser. Esto es mucho más sofisticado, digamos, ¿no? Bueno, yo cambié la pregunta, entonces se podría reacomodar es lo que no sé. Si puedes hacer una película, haces una nanoestructuración y después le tiras arriba a la otra, ¿sí? Nunca lo hemos hecho eso, ¿no? Pero en principio sí se podría, y sí hay gente que lo hace, ¿no? Sí, copiar lo mismo no, sería totalmente diferente. No sería tan creativo. Sí. Llegar a resultados similares con un enfoque un poquito. Sí. es posible. Sí. Emmanuel, pues muchas felicidades por todo tu trabajo, estuvo muy interesante. ¿Te puedes regresar a la parte que haces el mapeo? Sí. No sé si fue un poco por la cantidad de información, pero ahí me perdí. Cuando haces el mapeo, no en esa parte, en la siguiente, cuando tienes varias, ahí mostraste varios espectros que asignabas a diferentes puntos, porque el depósito obviamente no es homogéneo en todas las zonas y hay zonas en las que te va a dar mucho mejor la señal de la bipiridina. Había un espectro que te apareció que no era igual al de tu muestra. ¿A qué le habías asignado? No sé si… Era esta parte. No, es uno antes. Hay una parte en donde empiezas a hablar del ruido
Sí. Luego, ya vi, sí. supongo que está entre las transiciones, está escondida la imagen entre las transiciones. Entonces, sí. Ahí es, o sea, Ah, ese espectro de color, el espectro, creo que es ese, ¿no? Ajá, justo. El primero es como tu fondo, ¿no? Un poquito como poca señal, Sí. que todavía se alcanzan a ver las bandas de la piridina. El naranja que le pusiste Politet, ¿ese a qué lo estabas asignando? Bueno, lo que es interesante también es que como usamos la misma región siempre para hacer los experimentos, para que no hubiera problemas, o sea, que realmente el espectro que vemos es de la misma región, que no hubiera ese problema, se usaron muchas veces los sustratos en la misma región. Entonces vimos que había ciertos puntos que después también de varias, ¿cómo se llama? De varias veces que usamos de reuso, o sea, con diferentes longitudes de onda, había ciertos puntos que ¿cómo se llama? Como que se repetía. Que se anclaba la molécula. Se quemaba la molécula. Ah, ok. Ajá. Y entonces por eso se carboniza y de alguna manera por eso se empiezan a poner como varios picos. Ok. Pero en general lo que se hizo para asegurar que tuviéramos la misma molécula en la zona al principio y al final, o sea, de hecho la primera medida que siempre se hizo fue con el 514, se hizo después creo con 488, 561, 633, y al final otra vez volvimos a hacer otra cartografía usando 514 y comparamos el primer espectro que obtuvimos al inicio del experimento y al final. Y entonces vimos que era más o menos el mismo perfil y más o menos la misma intensidad. Porque justo nosotros hemos visto mucho este perfil que pusiste, por eso me saltó así, de la plata. O sea, la plata o sea, nosotros hemos hecho CERS con plata depositada, no la embebemos en nada, sí lo hemos hecho con coloides, y cuando estás operando el equipo, de repente te salta el espectro en la parte del espectro, hardware espectro, que es en el momento, y siempre se ve así. Y nosotras, bueno, lo hemos ya revisado un montón, lo asociamos mucho con el espectro de lo que llegase a pegarse en la plata directo. Entonces es como un espectro, ¿cómo le decíamos? Sí, señales espurias de la propia plata. Luego, igual si quieres te pasamos ese paper que encontramos que nos explicaba mucho eso. Y justo podría ser una zona en la que tu plata está más expuesta y menos recubierta, yo creo. Sí, no lo había pensado, pero sí. Sí, porque justo tu sustrato es muy bueno en general, pero en los puntos muy particulares, pues obviamente te van a salir todos esos ruidos de que no es tan homogéneo en toda la superficie. Pero realmente creo que punto avance. Pues muchas gracias, lo dejamos aquí, ya fueron suficientes preguntas. Le damos las gracias por haber dado una excelente plática y que fue muy interesante para todos.